a warm welcome again here on the stage, and of course we all are happy that you are here with us, and we are very curious on what you are talking about this afternoon, and we prepared, of course, some footage, as you know, that all the guests will see what you've been doing in 1977, and yeah, I translate that now, and then you can start. Ich habe gerade zu Annett gesagt, dass wir natürlich sehr froh sind, Sie hier zu haben, und wir haben etwas vorbereitet an Filmausschnitten, damit alle, die hier sind, auch wissen, was Annett Wolf an Arbeit geleistet hat für das Special in 1977, und wir lassen Sie jetzt mal direkt zu Wort kommen. Okay. Well, first of all, you must excuse me because I have found so much love here by all of you and talked so much while I've been here that I'm losing my voice. So I hope you'll forgive me for sounding extremely hoarse. But that taken into consideration, just a very brief background story to how I got to do the Elvis Presley CBS special or get involved in it. I was asked by the producer and director, Gary Smith and Dwight Hemian, who had been hired by CBS to do this big special with Mr. Presley. And they said, would you like to come and meet us? And I said, certainly. And they said, so are you a fan of Elvis Presley? I said, well, who isn't a fan of Elvis Presley? But I don't know very much about him, because I must admit that I'm a Miles Davis fan. And they said, well, we're sending over some of his records so you can listen. So I came back and I received box after box of Mr. Presley's recordings. It was like a storage space. And I began to listen to all the songs, and the moment for me when I fell in love with Elvis Presley was when I heard him sing gospels. Anything else was wonderful, his voice was beautiful, but gospel. And I tell you why, because I sensed his spirituality, his humanity, and his profound love of the gospel and understanding the black music. And I also think, and I heard from many of my black friends, that they really truly accepted Elvis Presley as the one white man who could really sing their gospels. So that's how I got there. So you now give me a chance. Yes, ich muss auch gerade lachen, tut mir leid. Ja, Annett hat gerade ein bisschen davon erzählt, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, diese Arbeit mit Elvis zu tun. Und sie hat gesagt, sie bekam eines Tages eben die Anfrage der Produzenten, die bei CBS gearbeitet haben, ob sie Interesse daran hätte, an diesem Special mitzuarbeiten. Und im Verlauf des Gespräches wurde dann auch gefragt, ob sie denn ein Elvis-Fan sei, worauf sie antwortete, wer ist das nicht? Aber gleichzeitig hat sie auch gesagt, naja, also um ehrlich zu sein, meine Vorliebe liegt eigentlich eher bei Miles Davis. Aber, und eigentlich, ich weiß auch nicht viel über Elvis Presley. Und die Produzenten bei CBS waren dann nicht faul und haben ihr dementsprechendes Material geschickt, was sich darin äußerte, dass Karton für Karton von Platten zu ihr geliefert wurden und sie die Musik hörte. Und sie hat das gerade so schön gesagt, und der Moment, wo sie eigentlich auch ihre Liebe für Elvis entdeckt hat, war, als sie ihn Gospel singen gehört hat. Und
Sie hat gesagt, in dieser Art, den Gospel zu singen, hat sie all seine Menschlichkeit gespürt, seine Spiritualität und auch eine tiefgehende Liebe, und das hat sie sehr beeindruckt. I understood most of what you said. I'm getting very good at German now. I watch the Olympics in German. Okay. So then you can correct me if I say something wrong. That is not. I would need my story. No, take your time. So anyway, here I was getting to know Elvis Presley, and I began to write what I would like to do. And I had a meeting with the producers and CBS, and I said, listen, I think what I would like to do is to tell the story, because after all, I'm a storyteller. Let me tell the story seen from the point of view of the fans, because after all, it's all about the love affair between Elvis Presley and his fans. And they thought that was a very good idea, so I did not go on tour with Elvis Presley to do or make a film about Mr. Presley. I went on tour to make a film about you, whoever was on that tour. And that was important to me. So we arrived and we started as we were on tour with him, and we were filming everything behind the scenes. We were not allowed to shoot off from the stage because that was the show. Thank you. Es gab dann ein Treffen mit den Produzenten bei CBS und man besprach, was man denn nun zu tun hätte, und Annett hat gesagt, eigentlich möchte ich gerne etwas ganz Besonderes machen und ich möchte gerne die Geschichte aus der Perspektive der Fans erzählen, weil sie sagt natürlich ganz richtig, weil im Prinzip geht es in dieser ganzen Sache und auch immer dann, wenn es um Elvis geht, auch immer um die Liebe, um das gute Verhältnis zwischen Elvis und seinen Fans. Und die Produzenten haben gesagt, naja, das ist eine super Idee, das können wir auch so machen. Und Annett sagte, dass sie nicht die Erlaubnis hatte, auf der Bühne zu drehen, sondern nur abseits der Bühne. Ja, also die Show hat sie nicht gefilmen dürfen, aber viele Dinge, die abseits der Bühne passiert sind, und sie ist mit vielen Fans dann auch ins Gespräch gekommen, und sie sagt, eigentlich hat sie genau diese Special, diese Aufnahmen für euch gemacht, im übertragenen Sinne für euch als Vertreter der Elvis-Fans. Okay, why don't we show the first clip? That's a good idea. So, as you heard the gentleman say, God has just landed. And truly, everybody I spoke to, there was not just the love and admiration, but there was this thing from the fans that Elvis Presley was more than just a man. He came with a godly gift. Not just a godly voice, but a godly gift. So I don't know if you want to continue now and wait till the next break for my friends here to ask questions. First of all, I just want to do it in German, what you said before. Wie das auch genau in dem Clip geschildert war, Gott ist gelandet. So hat sie das auch empfunden, immer dann, wenn die Fans auch über Elvis gesprochen haben, dass Elvis eben mehr war als nur, in Anführungszeichen, ein Mann, aber er war einfach immer so ein bisschen, ja, schon über natürlich, das wissen wir alle, ne? Diese Überhöhung, die da passiert ist, und das hat sich auch in diesen Kommentaren wiedergespiegelt, die wir hier gerade gesehen haben. Gibt es denn schon Fragen aus dem Publikum, die beantwortet werden sollten? Are there any questions in the audience? Yes? Yeah. How was it when you met Elvis for the first time personally?
Tell us how that was. Well, that is very easy because it is the shortest meeting in the world ever. He came down the stairs, you just saw. His father was there, my cameraman and my cinematographer, my sound man and I, we were standing next to the camera, just by the steps. And Elvis came over and said, "Hello, darling. How are you?" And I said, "I'm fine, I hope you're well." And he said, "See you soon." And that was it. Every time we met from that moment on, it was always, "Hello, darling, how are you? I'm fine, how are you? See you later." But it got more and more personal. It got warmer and warmer as he recognized me as I was a fixture. I was there all the time with my camera. Die Frage übersetze ich auch gerne nochmal. Heidi wollte wissen, wie das denn war und was passiert ist, als Annett Elvis das erste Mal getroffen hat. Und sie hat gesagt, das ist schnell erzählt, weil es das kürzeste Treffen der Welt war aus ihrer Sicht. Und es ist halt so gewesen, dass bei der Szene, die ihr eben gesehen habt, wo Elvis die Gangway runterkommt, sie mit ihrem Team unten gestanden hat, mit Kameramann und Tonmann. Und Elvis an ihr vorbeigegangen ist und was er zu ihr gesagt hat, das muss ich glaube ich nicht übersetzen, das habt ihr alle mitgekriegt und dass sich das jedes Mal eben auch wiederholt hat. Es waren immer kurze Begegnungen, aber es war, so hat sie es gerade geschildert, es wurde immer wärmer, immer enger, immer herzlicher, auch als er gemerkt hat, dass sie halt auch so eine Art Fixpunkt ist. Sie war halt immer da, während der gesamten Aufnahme. Und das hat er schon sehr gut auch realisiert und deshalb kamen sich die beiden dann eben insofern näher, als dass eben das nicht nur so ein oberflächliches Blabla war, sondern eben die ernst gemeinte Frage, hallo, wie geht es dir, geht's dir gut und so weiter. I understood every word. When I leave on Tuesday, I'm going to be back to speaking German. Wow! Just so you know. So, just before the next clip, I think that the interviews that I did with the fans, and most of them, by the way, were done in Rapid City, was very telling. You're going to see in a few minutes a couple, a man and a wife, whose house had burned down to the ground, whose car had been burned down. Their children, thank God, were not there, but they had burns on their back, they had burns everywhere. They had been kept in the emergency surgery, but they didn't matter what. They wanted to get to the Elvis concert. And we're going to show you that shortly. But to just give you a little bit of a background, there was Colonel Parker, who is a myth to many people. Some thinks this, somebody thinks that. The man was not very warm, to put it mildly, and I don't think he particularly liked women, especially not someone like me, who was a 41-year-old redhead and who stood firm on the ground and did what I wanted to do because I sort of called myself a professional. So I had to have my dealings with Mr. Parker, which was every morning. He would call and tell me what I was allowed to shoot that day, because Mr. Parker wanted us all to know that he ran the show. And that was with CBS management, it was with Dwight Hemian and Mary Smith. Everybody had to go through Parker. So whatever we got because he and I got on a more friendly foot as time went by. We actually became quite friendly. Annett hat erst erzählt, dass es gleich eine Szene geben wird, wo ihr ein Paar sehen werdet, die halt ja, abgebrannt sind, die auch selber, also im wahrsten Sinne des Wortes, ja, also wirklich
auch mit Brandwunden zu tun hatten, die in die Notfallambulanz eingeliefert worden sind, die aber trotzdem, trotz alledem, muss man sagen, das Elvis-Konzert, zu dem sie die Tickets hatten, nicht verpassen wollten, die also tatsächlich schwer verletzt dastehen und warten, dass sie eben Einlass zum Elvis-Konzert bekommen. Und Annett hat gerade gesagt, aber bevor wir diesen Clip sehen, wollte sie noch ein paar Worte zu Colonel Tom Parker sagen. Und sie sagt also, dass er nicht gerade ein sehr herzlicher Mensch war, um es etwas milde auszudrücken, und dass er wahrscheinlich auch nicht so, ja, ich sag mal, dass er solche starken Frauen auch nicht so gern mochte, wie Annett eine war und auch noch ist, muss man sagen. Und ja, einfach es ja nicht gewohnt war, dass jemand vor ihm stand und Parker gesagt hat, das und das will ich. Aber Annett Wolf ist eine hochprofessionelle Filmschaffende und dementsprechend hat sie ihm auch vermittelt, was sie wollte und wie sie eben auch diese Dreharbeiten ablaufen lassen wollte. Und das fand Parker gar nicht so lustig und da gab es auch einen dicken Streit darüber, aber sie sagt auch, er hat es dann auch akzeptiert und jeden Morgen haben die beiden dann telefoniert, um, ja, ich sag mal, den Drehplan festzulegen. Also ihr wurde dann gesagt, was sie an diesem Tag aufnehmen durfte und was halt gedreht werden durfte. Und, aber wie gesagt, mit einem bisschen Abstand sagt sie auch, sie sind besser miteinander klargekommen und das Ganze hat sich dann auf etwas freundlichere Füße gestellt, als die ganze Sache begonnen hat. And now, if you don't mind, I think we should see a couple of more clips. So, questions? Yes? No. I would like to know on what kind of material it was shot. Was it video material or was it film? 16mm negative. Are they still existing somewhere? CBS. Some stories warehoused in some forgotten place. And are there any outtakes maybe there? I delivered, now you're asking a very interesting question. When I had cut my film and delivered it to Gary Smith and Roy Himian for them to okay it, sign on to it, we were all in agreement. Their production put together, we were all put in one show and delivered to CBS, and the management from CBS screened the show and okayed the show. Now, as I delivered my cut, I delivered also 6 boxes of outtakes. And I said, in a letter signed by me, my cinematographer, and my sound engineer, we would like to state to CBS, Colonel Parker, Gary Smith, Dwight Himian, that none of us has kept as much as one frame of any material obtained during the shooting of our documentary footage. Because I was not about to get sued somewhere along the way. Okay, also ich die Frage auch nochmal übersetzt. Erst ging es nochmal um eine technische Frage, das heißt, auf was für ein Material, mit was für einem Material gedreht worden ist. Und das war 16 mm Material. Und die zweite Frage, die natürlich für Fans und für Sammler immer sehr interessant ist, ob es irgendwelche Outtakes gibt, ob es da noch mehr Material gibt als das, was wir in der Dokumentation auch gesehen haben und kennen. Und Annett hat gesagt, ja, sagt sie hat, als sie ihr Material abgeliefert hat, also den fertigen Schnitt abgeliefert hat zu CBS, gleichzeitig auch 6 Boxes, also 6 Kisten von Outtakes auch an CBS geschickt und gleichzeitig auch eine Bestätigung von ihr selber unterschrieben, von ihrem Kameramann und an den Colonel geschickt, dass sie eben nicht ein Fitzelchen bei sich behalten hat von dem Material. Das heißt, sie wollte auch nicht
ja, Gefahr laufen, dafür belangt zu werden, vielleicht Filmmaterial einfach behalten zu haben, wo sie gar kein Recht zu hatte. Und das alles ist an CBS gegangen, die dann letztendlich diese Show so zusammengestellt haben, wie wir es dann auf der Leinwand auch gesehen haben. Gibt es noch Fragen? Yes, ja, yes. Frau Wolf, also haben Sie noch die Aufnahmen, die jetzt logischerweise nicht gezeigt werden durften, befinden Sie sich noch in Ihrem Sitz? Das habe ich gerade versucht nochmal zu erklären, das hat sie schon beantwortet, you already answered that. Sie hat alles Material, was sie selber gefilmt hat, an CBS geschickt. Ja? Okay? Ja. Annett, were you able to choose the fans freely, or were their names suggested to you by the management? Okay. We walked around every afternoon in whichever city we went to, and I went and looked. Okay. I went up to people, I spoke with them, some they didn't know quite what to say, some would talk forever, some would be more precise, and some I also looked through the camera, because after all, what I am is a filmmaker, and I see life through the camera. So I wanted to see if they had a presence, as it's called in French, présence, you know, so that they would have, there would be something to look, to see and hear and feel from them. Okay. Yeah, that we were left, you know, we were actually left alone. From time to time, I would see one of the CBS representatives, or two or three, the management with their green jackets, with their ties with the eye on, sort of standing there like wax. People are waxed from the Madame Trousseau's wax cabinet, sort of overlooking me like a little FBI thing. But I just smiled and said, hello, how are you? And continued. They never did. Nobody interfered. I must tell you, which was wonderful, no one ever interfered with my little crew. We were only 3 people, okay. And they left us to do what we thought was right. Because I think they trusted us. And it is much, and I just want to sidetrack, there is nothing more important when you do film, when you ask people questions, than you impose one thing, that is trust and respect. The moment they feel you respect them, that you trust them, they will trust you, and then you get the truth. Thank you. You're welcome. Die Frage ging in die Richtung, ob Annett die Freiheit hatte, sich die Interviewpartner, die Fans selber auszusuchen oder ob sie vorgeschlagen worden sind. Und sie sagt, nein, das war einfach genau mein Job. Wir haben uns die Leute ausgesucht, mit denen wir gesprochen haben. Wir haben erstmal geschaut, geht das auch vor der Kamera? Manche Leute sind ja sehr schüchtern vor der Kamera, kriegen keinen Ton raus, manche plappern wie ein Wasserfall. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Typen. Und hat sie gesagt, und das war letztendlich auch ihre Aufgabe zu schauen, wer kommt da in Frage. Und sie hat sich die Leute auch gut ausgesucht und hat auch an der Stelle nochmal betont, wie wichtig es ist, eben auch wirklich Vertrauen herzustellen. Und das Vertrauen, das geht nicht nur an die Interviewpartner, sondern es geht halt auch darum, dass zum Beispiel Repräsentanten von CBS halt hier und da mal zu sehen waren, die mal ein Auge drauf geworfen haben, ob das wohl auch alles so mit rechten Dingen zugeht. Aber sie wurden nie bei den Dreharbeiten gestört. Das hat sie auch nochmal betont, dass eben auch ihr dort Vertrauen entgegengebracht wurde, weil sie halt auch da wirklich eine große Professionalität hat und natürlich auch große Erfahrung schon bereits mitgebracht hat von ihren vorangegangenen Arbeiten. Und was ihr an der Stelle wichtig ist zu sagen, dass erst wenn man tatsächlich Vertrauen herstellt, dann merken die Menschen auch, dass man tatsächlich gut aufgehoben ist und dann erzählen sie. Und dann kann man auch tatsächlich ins Gespräch darüber kommen. Yeah, and just, I love your question. You have a question.
Sorry, there was a gentleman first. Sorry, right there. During your time on TV, TV special, and your time there, you said you were following Elvis around, did you ever get to see Elvis in concert on any of those tours? Did you go to see any of the shows that they were doing? You know, whether it was Rapid City, Arm, Elvis, anything? Did you go to those concerts? I can't quite hear what you did. Okay. The question was if you ever experienced a concert. I just have to cut you. You just went to the concert. No. Unfortunately not. I was never given that opportunity because we were working. And you see, the thing is, when you are hired to do a job, you do the job. And there was no time. I did go out into the hall, those enormous sports arenas, and they were not, you know, the acoustic wasn't particularly good, those places, because they were meant for basketball, you know. They were not meant for heavenly voices. So we got around to seeing a little bit, but actually what I liked was we listened to him behind the scene. And that was a much more personal experience because it was his voice. And that was, as I told you, what I fell in love with. Die Frage, die gestellt worden ist, lautet, ob Annett denn überhaupt mal die Gelegenheit gehabt hat, selber ein ganzes Konzert überhaupt zu sehen, selber dabei zu sein, Elvis auf der Bühne zu sehen. Und sie hat gesagt, nein, hatte sie nicht, weil es war letztendlich auch eine Arbeit für sie, die sie auch erledigen musste. Und sie sagt so schön, wenn man einen Job hat, dann macht man diesen Job auch. Aber was sie sagt, was für sie viel schöner war als in diesen großen Arenen, wo die Akustik eben auch gar nicht so toll war, für diese Wahnsinnsstimme auch eben Backstage zu sein und eben nur auf die Stimme zu hören. Und sie hat nochmal gesagt, und das ist eben genau das, was ihr so gut gefallen hat und wo sie eigentlich auch ihre Liebe für Elvis entdeckt hat. Yes. Now, we are going to run a clip, Søren. Would you run that clip, you know which one? The dressing room. I would like for everybody to see that, and then I will tell you the story afterwards.
Smithsonian Tribe here in Rapid City, and Mayor LaCroix has got a presentation for you also. Elvis, on behalf of the citizens of Rapid City and the community, welcome to Rapid City, and we appreciate you being our first concert in our new auditorium, and this says so on our plaque. It's for your grand opening concert here. Thank you very much for being with us. And Monique? Hi. This is a medallion of life for you, Elvis, from the Sioux Nation. Oh, that's lovely. Thank you. Thank you. tell us what is so special for you about that scene? This is the moment in everything we shot that really meant everything to me. First of all, it was a very, very difficult thing that we tried to do. When Elvis came out of his dressing room, I was holding on to my cinematographer's waist, and he was walking backwards because Elvis was walking towards the camera. So I was steering my cameraman, and I had to look out for cables on the floor and whoever else was in the way to make sure we didn't fall, most of us. And Elvis was fully aware of what we were trying to do, because at that point, he knew us quite well. So we walked with him. Then came the moment that was a revelation. And it has been a revelation to millions of people
who have seen this scene. When Elvis Presley has a little drink, he smiles and is actually to me, which nobody knew, and I never said, but I wanted to share that with you. And then came the moment. He bowed his head and he prayed to God. That was the moment I saw, through the camera lens, the true Elvis Presley. A God-fearing man, a love spirituality, who understood what it meant to love, to believe, and his humanity. That is why that scene of everything is my legacy to him and his legacy to me. Sie hat gerade erzählt, warum diese Szene für sie eigentlich die Schlüsselszene ist in ihrer Arbeit mit Elvis und warum sie etwas ganz Besonderes bedeutet. Denn abgesehen mal davon, von dem Umstand, dass es technisch etwas schwierig war, sie hat eben erzählt, als Elvis aus der Garderobe kommt, auf sie zukommt, auf die Kamera zukommt, musste sie ihren Kameramann sozusagen mit der Hand an der Hüfte so rückwärts dirigieren, dass er nicht fällt, dass er nicht über Kabel fällt, stolpert und so weiter. Und in dem Moment blieben sie stehen, wo Elvis stehen bleibt, und ihr habt gesehen, hat er ja den Cola-Becher in der Hand gehabt, einen Schluck trinkt und dann den Kopf beugt und betet. Und Annett hat das eigentlich so schön gesagt, dass ich das gar nicht so gut übersetzen kann, glaube ich, dass sie in diesem Moment den Eindruck hatte, sie schaut hinter die Fassade und sie sieht den wirklich echten Elvis Presley, den Menschen, nicht den Superstar, der eben genau seine Spiritualität, seine Religiosität in dem Moment zum Ausdruck bringt, als er da steht und diesen kurzen Moment innehält und zu Gott betet. Und auch hat sie gesagt, sie hat das noch nie einem Publikum gesagt, dass letztendlich es so ist, dass als er gelacht hat, er ihr zugelacht hat hinter der Kamera. Und das natürlich auch ein ganz besonderer Moment für sie war, aber diesen Moment wird sie nie vergessen und es ist immer ein Schlüsselmoment für sie, ein Schlüsselerlebnis gewesen, ihn so zu sehen, in seiner ganzen Menschlichkeit und auch in der Verletzlichkeit, in der er dort vor ihr gestanden ist. Questions? This was shot about 2 months before Elvis passing away. What was your impression about this man concerning the health, his expression? It's very difficult because I do not wish and have never wished to take away the fans' illusion, because this is love. You don't mess with love. But by the lens of the camera, as I've always said, you cannot hide the truth. So the camera, that's why we stayed away from Elvis mostly. That shot you just saw was the only close-up we ever shot. And only because of what happened spiritually did I allow it. Elvis was not feeling particularly well, and I think we could all see that he was not, what he used to be. But we all do not stay as we used to be. He was a little sad, but I think whatever was will always be there in our memory. And he was that night, CZ Rider, he had a twinkle in his eye, he was doing well. Then he had a slow period down where he just got a little tired, then he was up again. It was a matter of, for him to balance his energy, which wasn't on the highest level at the time.
but altogether, he was and will always be a gift. Ja, ich muss ein bisschen übersetzen. Also die Frage war letztendlich, was Annett für einen Eindruck hatte von Elvis, als sie ihn eben in dieser Zeit 2 Monate vor seinem Tod erlebt hat. Und Annett sagt, das ist nicht so einfach zu beantworten, weil letztendlich war es eine sehr schwierige Situation und die ist es für sie auch jetzt, wenn sie darüber spricht. Denn sie sagt ganz ehrlich, sie will auch überhaupt keine Illusion zerstören. Sie will auch nicht ein Bild zerstören, was jeder von uns letztendlich auch von Elvis hat, weil Fans lieben Elvis und sie sagt so schön, never mess with love, das heißt, gegen Liebe kommt man auch nicht an. Und das ist auch gar nicht der Sinn der Sache, sondern sie erzählt, dass halt durch die Kamera geschaut, man aber auch die Wahrheit nicht verbergen und nicht verstecken kann. Das heißt, es war offensichtlich, dass es Elvis nicht gut ging und dass er sich nicht gut gefühlt hat. Sie hatte den Eindruck, dass auch eine Traurigkeit in ihm war. Und sie sagt auch selber, dass wir alle nicht so bleiben, wie wir mal waren. Das ist eh klar. Aber nichtsdestotrotz ging es ihm nicht gut. Aber es ist letztendlich etwas, was nicht so einfach mit einem Ja oder einem Nein oder einem Gut oder Schlecht zu beantworten gewesen ist. Speaking about his mental and physical condition, was that the reason why you didn't do an interview with Elvis? Can you repeat it? Why didn't you do an interview with Elvis? Because of his mental and physical condition? No, let me explain something to you. My career and my brand has been, and still is, to do long, in-depth interviews with world-famous men. But they were based on many months of research and sitting down 2-3 hours on camera and peeling the onion of the person. Elvis Presley was not that type of a man. I think what he had, he kept to himself. There were things that Elvis Presley had inside him, besides his religion, his spirituality, that he did not want to share with the rest of us. And I said from the beginning, looking at him, seeing that he feels a bit uncomfortable because he knew he was a little bit larger than perhaps he should have been, because that was not because he was eating or overeating, that had a lot to do with some of the life he was with at that moment. And I said to CBS, I am not sitting down and trying to have an interview with Elvis, because this is not what this is about. I was hired to do a documentary about the backstage of what happens at an Elvis Presley concert. And we decided that the story, and I'm a storyteller, that this story is about the fans. And anybody who wants to do an in-depth interview with Elvis Presley better be careful, because it is very sensitive. Does that give you the right answer here? Good. Die Frage war, ob es denn an den gesundheitlichen oder aus gesundheitlichen Gründen nicht geschehen ist, dass Annett mit Elvis ein Interview geführt hat, weil das eigentlich auch wirklich ihre Arbeit war, bevor sie mit Elvis gearbeitet hat. Und sie sagt, nein, sagt sie, es geht einfach darum, dass ein solches Interview, was man führt, was sie auch früher geführt hat,
gut recherchiert sein will. Es muss eine gute Recherche passieren, man muss sich gut vorbereiten und während eines solchen Interviews sitzt man oftmals 2, 3 oder mehr Stunden zusammen und spricht miteinander und das war nicht Elvis, da war er nicht der Typ für. Und gleichzeitig sagt sie, hatte sie auch den Eindruck, dass Dinge in Elvis passiert sind, die er gar nicht mit der Außenwelt, mit der Öffentlichkeit teilen wollte. Und das hat sie auch dementsprechend respektiert. Und dann nochmal auf den gesundheitlichen Eindruck zu sprechen zu kommen. Sie sagt, Elvis war eben zu diesem Zeitpunkt natürlich übergewichtig, aber nicht aus dem Grund, weil er zu viel gegessen hat, sondern einfach bedingt eben auch durch Medikamente und durch das Leben, was er in dieser Phase seines Lebens gelebt hat. Und was ich euch noch schuldig bin von der vergangenen oder von der vorangegangenen Antwort ist, dass sie sagt, abgesehen auch davon, wie immer er aussah und wie immer er vom gesundheitlichen Zustand gewesen sein mag zu dem Zeitpunkt, als die beiden zusammengearbeitet haben, er war und wird auch immer ein Geschenk Gottes bleiben. Und egal, wie man ihn sieht und wie er sich verändert hat. Und ich denke, das passt auch nochmal ganz gut zu dem, was du eben gerade gefragt hast. Meine Frage wäre, es gab ja so viele Boxen mit dem Filmmaterial, ob sie da Mitspracherecht hatte, wie der Film dann zusammengeschnitten wurde und ob sie mit dem, was jetzt jetzt entstanden wurde, ob sie damit auch zufrieden ist oder ob sie irgendwas vermisst. Okay. The lady asked about the documentary that was broadcasted after Elvis' death, the CBS special. She asked about if you are satisfied with the result of the work, with the result that CBS put together in the documentary, or do you think that there is something missing that you would like to have in the documentary? Well, you know, American television. Do I need to say more? You make a deal, you try the damnedest to keep your integrity. But it gets to the network, and some smart ass, excuse the French, gets hold of it and says, well, why don't we leave this thing out? And, you know, of course it wasn't the way I wanted it. I wanted a complete documentary, and then I wanted clips of his performances, not the other way around. Sie hat auf die Frage geantwortet, also das erste brauche ich nicht zu übersetzen, denke ich, aber es geht letztendlich darum, dass sie sagt, als Filmschaffender versucht man ja immer auch seine eigene Integrität zu bewahren, wenn man etwas produziert. Aber dann geht das Material letztendlich an die Filmgesellschaft, in dem Falle CBS, und da sitzt da irgendein Vollidiot, sie hat es ein bisschen anders ausgedrückt, aber ich will es mal so sagen, und der dann letztendlich etwas daraus macht, was vielleicht gar nicht das Ziel gewesen ist. Weil sie hätte es gerne ganz anders gehabt, eigentlich genau andersrum, nämlich sehr viel mehr Dokumentationsanteile und dann punktuell seine Auftritte. So ist es aber genau in dem anderen, also in der anderen Gewichtung gewesen. Ja. Thank you. Gerne. Da hinten war eine Frage. Hearing is getting worse. I'm getting really old. So please note. I just have the gentleman would like to know If you think that Elvis knew
Indianapolis, because there were some hints that may be seen in the concert, and the second part of the question was about the interview with Vernon Presley, and if you did shoot that as well. My answer to your first question: listen very, very carefully to the way he sings my. There you have my answer, and his. And where Vernon is concerned, the interview I did with Vernon Presley was left out of the special, and some CBS person went to Graceland and did that extra thing with thank you for your letters and your flowers and your thing. So mine went out the window. Also, wie gesagt, Annett sagte auf die erste Frage, ob Elvis wohl gemerkt haben würde, dass es sein letztes Konzert gewesen sei in Indianapolis. Man solle sich doch ganz genau und ganz intensiv mal anhören, wie Elvis My Way singt in diesem Konzert, und dann hat man eigentlich die Antwort auf die Frage. Der zweite Teil der Frage war, ob Annett eben dieses Interview, diese Rede von Vernon auch aufgenommen hat. Nein, sagt sie, hat sie nicht, weil die ist erst nachträglich dazu gekommen, als eben diese anderen Arbeiten schon vervollständigt waren. Und das eigentliche Ende, das ist natürlich rausgeflogen, um halt dann die Ansprache, die Dankesrede auch von Vernon zu senden, wo er sich halt für die ganzen Kondolenzbriefe und Blumen und so bedankt. Und das war die Antwort auf die Frage. Ja, nein, sorry. Ladies first. The showing of the souvenirs and all that stuff was not my choice. It was again Colonel Parker. He wanted to show the business, and he wanted to keep on saying to the fans, don't forget to buy stuff. Right? I don't think, honestly, I don't think it crossed their mind. I think, honestly, they just rolled with it. You know? And also, I think, in a way, maybe they thought, well, nobody's going to pay attention to that he's changing, because they adore him. So who is going to say he doesn't look so good? No, I think that the show must go on. You're very welcome. Die Frage war, ob man sieht ja in dem Filmclip, den wir gesehen haben, ein bisschen was von den Souvenirs, von den Bildern, die verkauft worden sind und so weiter und so fort. Und gefragt wurde, ob Annett denn auch eine solche Reaktion von den Fans einfangen konnte, die dann gesagt haben, naja, also wenn ich ihn mir jetzt auf der Bühne anschaue, sieht er ja ganz anders aus als hier auf dem Foto. Aber sie sagt, nein, dazu kam es gar nicht. Und sie glaubt auch, dass die Fans das auch gar nicht gesehen haben. Vielleicht natürlich auch nicht sehen wollten, weil sie ihn letztendlich auch so verehrt haben und so geliebt haben. Ich muss jetzt mal kleinen Moment, ich muss mal ein bisschen auf die Uhr gucken. Yeah, und there's one gentleman and yeah. there's two more and then Yeah. we're done. With those two questions and then we have another clip for you. Dann haben wir noch eine Einspiel. He would like to know
the reason why only 2 shows had been filmed, and who made the decision about that. That means who decided what to shoot and what shows have been shooted. The answer to that is whatever they had, they looked at it and they picked whatever was the best. So the decision on what is in the actual show was made by Gary Smith, Dwight Hemming, and CBS. The only thing that they didn't make decisions on was my footage, not before the actual show was delivered. Also es ist halt so, dass die Entscheidung über die Shows, welche Shows gefilmt worden sind, gar nicht bei Annett lag. Ne? Wir haben ja eben gesagt, sie hat ja auch nicht die Aufnahmen auf der Bühne gemacht, sondern diese Entscheidung, die kam von den Produzenten und sie haben sich das rausgegriffen, was letztendlich auch, ich sag mal, das beste Material war in deren Augen. Aber ich kann vielleicht auch noch mal dazu sagen, dass nicht nur 2 Shows gefilmt worden sind, ja, sondern es wurden 4 gefilmt. Und aus diesem Material wurde dann letztendlich auch ausgewählt. Ja? Und das Einzige, was sie entschieden hat, das war auch tatsächlich ihr eigenes Material, was sie aufgenommen hat. So, jetzt haben wir noch eine Frage hier. Soundchecks. Were you allowed to film soundchecks and was Elvis there? He wanted to know if you have the opportunity to witness the sound checks, and he would like to know if Elvis was there for the sound check. No, I was there during the sound checks, and Elvis was there once. He came, there was a few minutes, he didn't even try, he didn't even do half a song. He just went in to make sure that the levels were right to a ballad, to a fast tempo song, just to make sure. But I was 4 places. I went to 4 different locations because the British fan club we shot was in one place. The Rapid City was in Omaha, and the plane arriving was in Cincinnati. So we picked up what I call the goodies, those moments that we thought and found the fans that we thought were absolutely wonderful and who expressed everything we all thought that Elvis was about. So we just jumped from one thing to the other and just picked the absolute best of the best, the gems, the gems. Okay, zu der Frage Soundcheck. Also die Frage war, ob Elvis überhaupt mal an einem Soundcheck teilgenommen hat und ob Annett eben dabei sein konnte. Und sie sagte, ja, sie hat zwar die Soundchecks immer auch mitgemacht, aber Elvis war nur einmal da. Und zwar wirklich nur ganz kurz, um mal eben auszuprobieren, ob es sowohl bei den Abtempo-Songs gut klingt, als auch bei den Balladen. Ansonsten haben das immer andere für ihn gemacht. Und nochmal in Ergänzung zu der Frage eben, also wie gesagt, sie hat nochmal davon erzählt, dass halt aus allen 4 Shows eben genau das rausgegriffen worden ist, was auch am besten war. Gut. So. Sir, and how many clips have we still got left? 1? Lots. Yeah, that's too much because Maria has to leave. Okay, the next guest has to come and talk. So I'm going to I don't have to leave. I think if you are satisfied and we've had a good time, I think we'll leave it there so that Maria can have her next guest. We can stay here forever if you want to. Roll them. Let's just roll them in one big chunk, okay?
you.